Hello, my pupils. Today we're talking and revision the jobs and places of work. يعني حنتحدث ونراجع موضوع المهن وأماكن العمل اللي يعملون بيها. We start to the first of job. راح نبدي بأول مهنة. أول مهنة the doctor or the nurse. The doctor or the nurse. When we asking about the job, we say, what is this job? What is this job? من أسألكم what is this job? You should say a doctor. A doctor. What is this job? You should say a nurse. A nurse. A doctor. A nurse. هذا طبيب وهذه ممرضة. إذا أريد أسأل where does he works? Where does he works? يعني أين يعمل? Where does he works? راح تجاوبوني in a hospital. In a hospital يعني في المشفى. Where does she work? Where does she work? In a hospital. In a hospital. Now, what's this? What's this? The patient. The patient. المريض. المريض هو اللي يعالجه الطبيب. المريض هو اللي يعالجه الطبيب أو الممرضة. What's this? الكلمة اللي حفظناها سابقا. I'll people. I'll people. معناها الناس المرضى. I'll people معناها الناس المرضى. We should say when I grow up. هاي اللي يحب يكون دكتور بالمستقبل. You should say when I grow up I want to be a doctor because I want to help ill people. I want to help ill people. يعني حتى أساعد الناس المرضى. هاي أول مهنة عندنا the doctor and the nurse. ثاني مهنة عندنا راح نتحدث عنها هي a waiter. A waiter. When we asking about this job, لما نسأل عن هذه المهنة, we should say, what's this job? What's this job? ما هذه المهنة? It's a waiter. It's a waiter. What's the meaning of waiter? معناها النادل. معناها النادل. Where does he work? Where does he work? يعني أين يعمل؟ الجواب in a restaurant. In a restaurant. What's the meaning of restaurant? Restaurant معناها مطعم. Restaurant معناها مطعم. A waiter work in a restaurant. A waiter work in a restaurant. The third job, المهنة الثالثة اللي أخذناها a teacher. A teacher. Where does she work? Where does she work? At school. At school. Where does she work? At school. Where does she work? At school. Or at primary school. Primary school. The same meaning. المهنة الرابعة, the fourth job, bus driver. Bus driver يعني سائق الحافلة أو سائق الباص.
Where does he work? Where does he work? وين يعمل؟ سائق الحافلة أو سائق الباص or taxi driver or train driver or truck driver. كل دول السواق وين يعملون؟ وين يعملون؟ On the road. On the road. road الشارع. Where does he work؟ هذا اللي تشوفوه السهم عليه. Where does he work؟ bus driver. He work on the roads. On the roads. في الطرق أو الشوارع. The fifth job. The fifth job an engineer. An engineer. Where does he work? Where does he work? He works in an oil refinery. In an oil refinery. Engineer works in an oil refinery. What's the meaning of oil refinery? معناها مصفى النفط. مصفى النفط. Oil refinery هو مصفى النفط. An engineer works in an oil refinery. استخدمنا an لأنه الأو بادية، الكلمة بادية بحرف الأو وهي حرف ال، وان engineer أيضا بادية بحرف الإي والإي حرف ال. An engineer works in an oil refinery. Now, the seventh job. A builder. A builder. Where does he work? Where does he work? A builder works. A builder's work on a building site. On a building site. Where does he work? أين يعمل؟ On a building site. On a building site. ليش استخدمنا on preposition on حرف الجر on؟ ليش استخدمناه؟ لأنه building site مكان مفتوح، مثل ما نبهتكم سابقا الأماكن المغلقة نستخدم معاها preposition حرف الجر in، والأماكن المفتوحة نستخدم معاها حرف الجر on. ما عدا school and home نستخدم معاها at. إذن a builder works on a building site. On a building site. Shop assistant. She works. شوفوها قدامكم. She works in a shop. She works in a shop. تعمل في محل. shop assistant هي البائعة في محل. She works in a shop. A farmer. Where does he work? وين يعمل الفارمر المزارع؟ On a farm. Where does he work? He works on a farm. في المزرعة. إذا أسألكم سؤال آخر. Who is drive the tractor? منو اللي يقود the tractor المحراث؟ Who is drive a tractor؟ منو اللي يقود المحراث؟ هذا السؤال جبت لكم إياه بالامتحان وأكثركم جاوبوا باص درايفر، وهاي إجابة خاطئة. باص درايفر يقود بالشوارع، لكن المحراث التراكتر يقوده a farmer.
A farmer المزارع. المزارع يقود المحراث حتى يحرث الحقل أو المزرعة. A farmer works on a farm and he drives a tractor. المحراث هو يقود المحراث. IT programmer. Where does he work? أين يعمل؟ Where does he work? He works in an office. Where does an IT programmer work? He works in an office. معناها في المكتب. Office هو المكتب. IT programmer مثل ما شرحت لكم عنها سابقا. IT جايتنا من information technology. هاي مختصرة. I information والT technology. programmer مبرمج. وين يعمل مبرمج؟ in an office في المكتب. the last job والمهنة الأخيرة اللي عندنا، المهنة الأخيرة اللي هي مهنة أغلب الأمهات، a housewife. Where does she work? She works at home. Where does she work? Where does a housewife work? She works at home. ربة المنزل تعمل في المنزل. هاي المهن اللي أخذناها. وعندنا مهن أيضا جتنا بنهاية اليونت اللي هي بوليسمان معناها رجل الشرطة. بوليسمان. فيشرمان هو صياد السمك. بيكر خباز. فايرمان رجل الأطفاء. فارماسيست هي الصيدلانية. بينتر دهان، رسام أو صباغ. فوتبول بلاير معناه لاعب كرة القدم. أوفيسر هو الضابط. ضابط. جروسر بقال اللي يبيع الخضروات والفواكه. بانجر معناه موظف في البنك. بانجر هو موظف في البنك. كوك معناه طباخ. كوك هو الطباخ. زوكيبر معناها حارس في حديقة الحيوان. زوكيبر حارس في حديقة الحيوان. وآخر مهنة عندنا هي بوتشر يعني قصاب. هاي المهن اللي أخذناها. أتمنى تكونون استفادتوا من هاي الوسائل التعليمية.